Hello, everyone. Hi, Magandang Adrian. gabi po sa inyong lahat. Hi, Sir Gary. Good evening. Hi, Adrian. Welcome Good po evening. sa Welcome to Learn More with Adrian and Gary. Gary. Again, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay at nag-abang sa ating first episode ng Opo. ating Pasensya na po, na-reschedule YouTube kami. series. Mhm. Okay. Okay, Sir Adrian. So, Sir Gary, yan, ang topic natin tonight would be enabling distance learning using Google Meet and Google And Slides. slides. Yes. Yeah. Okay. So, again po, kapag may mga tanong po kayo, just put your questions in the comment sections and then later on we'll answer them, hopefully one by one. Ayan. As Sagutin much as namin po lahat possible. yan. Opo, we'll try our best to answer all your questions. So, I hope this will help you, this topic will help you, enable you to prepare yourselves on how to conduct Mhm. distance learning online. Kasi alam po namin na marami pong mga guro ang nagulat sa ganitong sitwasyon. So, lahat po ng paraan na magagawa namin para matulungan kayo ay gagawin po namin. So, for this first episode, we will enable you on how, we will prepare you, we'll tell you how to be prepared to teach online. So, ayan po. Mhm. Okay, so Sir Okay. Adrian. Let's start. Ayan. So, let's first talk about Google Meet. So, Okay. sino ba or ano ba ang Google Meet? Okay. So, Ayan. basically, Google Meet is a video conference platform or app by Google. Now, it is provided by Google for all for everyone kasi ito si Google Meet ay feature siya ng G Suite for Education. Yes, Now, and enterprise. for enterprise and for work bale. So right now it's now available for our personal Gmail account, but until September. Okay, so this is for us to see the benefit or the other features of G Suite for Education and the premium account features of G Suite. So Google Meet is a video conferencing. Why Google? Why Google Meet? Sa akin, if you know other apps of Google, you won't have a hard time integrating po itong mga apps na to sa Google Meet kasi it's all under one company. Collaboration, integration, that's the best feature po kasi of Google Meet. Okay. Tama po yan. And then to add more, kapag meron kayong at Gmail account, your personal account, or DepEd account, or school account, pwede nyo ma-access lahat ng G Suite tools. So, si Google Meet ang tool ninyo for video conferencing. So, sasagutin ko na, kahit wala pang tanong, kung anong pinagkaiba ni Google Meet at saka ni Google Hangouts. So, basically, si Google Hangouts, it's the same. It's a video, chat, and voice app or tool ni Google. So, si Google Meet, you will prefer Google Meet if you have a large meeting, ayan, if you have conference. Pero kapag 1:1 or one-on-one voice call or video call, you can prefer Google Hangouts. Ayan. So, kumbaga si Google, sige sir. Na-mention mo kasi yung difference. Maganda nga palang malaman din nila yung bakit dalawa pa? Bakit magkaiba? Bakit hindi na lang isa? Kasi po, si Google Meet can accommodate up to 250 participants. Imagine niyo po yun. Iyon po, ibig sabihin, designed po si Google Meet for a big group. Okay? Yes. So not just for video conferencing, but you can also present to a big group. So you're sharing your screen to these people. So si Hangouts naman, yung for small group of people. But they have the same functions, I think, diba? So yes, tama po. Tama yan. So si Google Meet lang po ay mas pinalakas ngayon
lalo na po na meron tayong naka-quarantine tayo and almost all of us would have to be implementing distance learning. So this is a perfect Mhm. tool for us to reach out to our students and engage them. So yan. Yes. Yan. That's Google Meet po, ano? So, Mac, eh, okay. sir, Ayan, ulitin ko po, I'm reading some of the comments below, no? So, how about yung participants? Again po, maximum of 250 participants if you're using DepEd accounts or G Suite for Education accounts. Ayan. Mhm. So later on, babanggitin pa namin yung iba pong mga features ng Google Mhm. Meet and Google Slides as we go along in our session. Ayan. Mhm. Okay. So, meron akong isang tanong Mhm. nakita, kaso nga lang, hindi ko Okay. na-click kaagad, kaya hindi ko na ma-show. Pero, mamaya hanapin ko at balikan ko. Marami kasing bumabati. Maraming salamat po sa nanonood. At meron pong mga taga-Bulsu, Bulacan State University, kung saan po ako part-timer. So, Magandang gabi maraming po. salamat po sa pag-tune in. Okay? So, let's continue, Sir Adrian. Okay, let's proceed. Okay, so our next featured app for tonight would be Google Slides. So Mhm. si Google Slides, hindi na hindi na ho talaga ito bago. Ang Mhm. Google Slides ay matagal na po. So if we want to create our presentations, if we want to create engaging visual materials for our students, this is the tool for Mhm. you. So it's called Google Slides. Ayan. Meron kasi ako nakita kanina, how about your presentation? Ito po yung sagot. Hindi ko lang Mhm. kagad siya na-click eh. This is the app that, ito po yung answer doon sa nagtanong kanina, ano daw po yung pang-presentation. So, Google Slide po. At hindi lang po siya pang-presentation. Actually po, last Wednesday, I have an episode about create an assessment tool using Google Slides. So, hindi lang po siya for presentation purposes, or sharing of ideas, but also it can be used as assessment tool. So, nandun lang po yun sa aking sa channel ko po. Okay? So, Sir Adrian, gawin natin, ang title natin, Enable Distance Learning using Google's Meet and Slides. So, paano nga ba to Mhm. gagawin? O, ano ba yung mga concerns natin? Sige nga, Sir Adrian, ano Okay. ba yung ating nasa next slide na? Ayan. So, ito po ang isa sa mga concern. Ayan. Setting up a class meeting. Paano daw po mag-set up ng class meeting with Google Meet? With Google Ayan. Sir Meet. Gary, okay lang kayo dyan? Oo, medyo may pusa. Okay. May pusa. Oo. So it's Gustong very sumali. easy to very easy to set up a class meeting po using Google Meet. So Sir Adrian, demo mo ba? Sige, I can demo. So, maraming ways po kung paano mag-start Oo. ng class meeting. So again po, ang primary tool natin dito would be Google Meet. Meet. So, Yes. ang unang way po is to access your Gmail. So kung mapapansin nyo ang inyong Gmail, you can also visit it now if you can do so. If I access my Gmail account, whether if it's a school account or my personal account, sa may left panel po, so while loading, sa may left panel po, meron po doon makikita na create Google Meet. Ayan. Yeah, for Gmail. So So that's kasi one. maraming way. Yes. Yes. May post So, ako the other day sa post sa Facebook ko na it's now available in our personal Gmail. Andun po siya sa left side under the inbox, starred, andun na siya sa left side, ano. So you can easily use Google Meet now using your personal email. But again, until September po yata yan, ang pagkakaalam ko. Diba, Sir Adrian? yes po. Okay, So so dahil naglo-load pa siya, so again po, let's imagine first visually. So nasa left panel siya. So kung nakikita natin yung inbox, yung mga spam na option sa left side, yung may label,
Oo. Sa baba po nun, ayan. So, sa baba niya, there should be Tingnan ko nga. Google Meet. Ano po? Yun, I can On your see. left side. Yan. So you can easily set up Ayan. your class using If you can see uh, here. start a meeting. Yan. Okay. Yan. Ayan. So you Okay. can click start a meeting or join a meeting. So Okay. yan po. So madali lang. So that's one way. But another way is by That's one going way. to meet.google.com and then you can just select start a meeting, di ba? So using the Yes. URL meet.google.com. So another way po yan. So, So, I'm typing already. So meet.google.com. Sa mga sessions namin in the past ni Sir Gary, marami nagtanong, "Sir, paano po ba yung paano ma-access yung mga G Suite tool? Ida-download po ba 'yon?" Again po, hindi siya dina-download po. Basta po may internet kayo at may browser kayo, available na po siya. it's available, and kailangan nyo lang pong tandaan yung name of the app and then .google.com. So Yes. in this example, Particular stuff. we access Google Meet by typing meet.google.com. So sa ibang mga apps, ayun po, if it's drive.google.com. So yun yung Yes. keyword. Docs.google.com, sheets.google.com. So yun po. Oh, So ganun lang po. Yes. So kung in-access natin ang meet.google.com, ito po ang itsura niya. So you can click start a meeting or enter meeting code. So, ibig sabihin po, if you're going to start the meeting, you are responsible for distributing the link to other people who are supposed to be in the meeting. So, kung kayo naman po ay inimbita, doon po sa baba niya, sa text box, doon niyo po i-input yung enter niyo po yung code na binigay nung nag-i-invite sa inyo. So, ganun lang po kadali. Tapos, nasa Google Meet na po kayo. I think the other Wednesday, di ba yung sa bounce back episode natin, we showed them how does it look like. So, yan. That's the second method, no, of creating or setting up a class. Or, yung third, pwede rin po sa calendar.google.com kasi po doon, you create when, what time, date and time, tapos i-click nyo lang po si join using Google Meet, di ba? Join a meeting or parang nandun siya sa calendar. Tapos ang maganda po kasi doon, kapag sa calendar, ita-type nyo lang po yung mga nasa add guest, ita-type nyo po lahat ng email address ng mga estudyante nyo para kung sino lang yung email address na tinype niyo, siya lang ang mapupunta doon sa klase, makaka-enter doon sa klase. Ngayon, in case na nag-imbita sila ng ibang tao, tapos binigay yung URL, you as the creator should have the option to deny them in the meeting or allow them in the meeting. Ganun po yun. So, tatlong pamamaraan po. Yung una, yung sinabi po ni Sir Adrian using Gmail. The second one, using the URL meet.google.com. And the third is using the calendar. So, marami pong choices. Ayan po. Okay, that's setting up a class meeting. Okay, Sir Adrian. Before we proceed with the next one, I'll just will entertain this question. What will we do if the screen won't present? Paki-display. Yan, para makita ko rin. Ang dami kasi nagtatanong, hindi ko makita. Ayan. What we will do if the screen won't present. There is a pop-up that says you need permission. Okay po. Kasi po, yung ating pong settings ng computer, kasi may mga ads po, di ba? So, ibig sabihin po, nanghihingi lang po yung browser ninyo ng permission to allow them to use the microphone, to allow them to use the camera. Kasi po, kailangan po ni Google Meet yung access sa microphone at sa camera. Kasi kung hindi po, hindi kayo maririnig. Hindi rin po kayo makikita. Video conferencing po yun. So, kailangan po yung camera at saka yung use ng microphone na built-in po sa inyong computer. So, nag-a-ask po siya ng permission. So, yun po yung
sagot sa tanong ni Miss Pau. Okay. So I hope I answered your question. So Sir Adrian, Okay. Opo, wag po kayong matatakot po, no? Because as long as you're using Google, secured po ang inyong devices and your account. okay, meron pa ba ibang So question? next one, there's another question po, pero I'll Yung, reserve it for later. yung nasa taas, ano? Yung, meron ako Yes. nabasa din eh. Yung sa bandang taas Ito, kay Miss or Lolita Dulay. So meron siyang question. shall we discuss this? Sige. Saya, paano po ba yung kagaya ng ginagawa niya na nakikita ang slides niyo at kayo rin ay nakakakita ng nanonood sa screen po? This is a different ano po, it's a different software po. This is a streaming application naman po. It's called StreamYard. Kaya kung makikita niyo po StreamYard. sa upper right corner, Yes. you may try to explore StreamYard by going to or visiting the link streamyard.com. Tapos ayan po, we can display your question. Madali lang po siyang gamitin. Maybe we'll have another session on how to set it up. Ano yung mga requirements. So ayan po, sige, hanggang dyan po muna para Okay. we can proceed. Okay. Ayan. Sige. Our next concern is facilitating instruction virtually. Virtually. Ayan. Virtually. So paano nga naman Yes. yun, di ba? How So, do we kapag facilitate instruction? Sige po. Sir Gary, kayo muna. Oh, sir, pwede mo nang tanggalin yung ano, yung comment, Question. yung question, yan. So, facilitating instruction virtually. So, meron kasi si Google Meet na puro thumbnails lang yung nakikita, pero lahat kayo gumagalaw. Ngayon, pwede nyo i-share yung inyong Google Slide para ang focus ng estudyante doon sa Google Slide. Tapos may mga extensions lang po tayong gagamitin para may mga settings lang tayong babaguhin na ang focus ng ating mga estudyante ay nandun sa nagpe-present. So para makita po nila ng mas malaki ang inyong screen. So madali lang po yun. Siguro we can have a different session on how do you really do these things. Kasi if we go on details po, mawawala na po tayo dun sa topic. Pero that's one. You show your Google Slide presentation, katulad ng ginagawa namin, but using a different platform. So your students can see your slide. At the same time, you can give them instruction. So mamaya, meron po kaming example. Magbibigay po kami ng instruction kasi yung ibang points natin, meron pang how do we engage our students. So Sir Adrian, sige, what else can you say about facilitating instructions virtually? Ayan. Sige. So right now, I'm presenting po yung Google Slides. So we're also using Google Slides now for our presentation. At take note po, kapag if-full screen nyo ang inyong Google Slides, hindi na po F5 yung pipindutin, but there is a present button on your upper right. Yes. So yung may part doon na present. So i-click nyo yun para mag-full screen. Now, assuming po na nakapag full screen tayo tulad ngayon, etong slide ko na ito. So kapag dinala ko yung mouse sa may bandang baba, sa left side, meron pong mga controls. So kung nakikita nyo ngayon, may mga controls dito. These are additional functions that you can use while teaching online. Ang isa sa mga paborito ko dito to facilitate your instructions is there is a built-in pointer. Ayan. Yes, para hindi na mawala yes. So kung gumagamit tayo ng laser pointer sa classroom, in online classes, ito na po, you enable the pointer, you just click, and then yan na po. So kung makikita nyo, I have a pointer here, color red, na pinagagalaw ko. Para yung focus ng student nandun. No? Yes. And then there's another one here. Wait lang. So there is also a feature, captions. So if I enable captions, so sa mga nanonood ng K-drama, sanay na magbasa ng captions. So here in your Google Slides, there is also caption features wherein whatever you say, lumalabas. Oo. So kung makikita nyo ngayon, kahit Tagalog, pwede. So, English, Tagalog,
Oo. Mhm. Kasi, Sir Adrian, dagdag ko lang, no, bakit kailangan gamitin ng mga estudyante, ng mga guro yan? Kasi may mga estudyante na minsan, mas prefer nila yung na babasa nila yung instruction. Hindi kasi sila good listener, but they are a good reader. So pag nabasa nila, mas nare-retain sa utak nila yung binibigay nating instruction. So there are several ways kasi there are different learning styles ng estudyante. So this closed captioning can help the learners with difficulty on listening or baka may hearing Mhm. problem, ganyan. So ito po, yung closed captioning para po doon sa kanila. So at least nakikita na nila doon sa naman sa walang problema, naririnig na, baka mamaya mali ang pandinig na babasa naman po nila ngayon. Ganun po. Tama ka diyan, sir. Okay. What else for facilitating instruction virtually? Um, the other one also, with Google Slides, you can insert YouTube videos. So Yeah. ayan, ang maganda, if you have content na kinuha nyo sa YouTube, you can just insert video from YouTube. No need to download and upload in your Google Slides. Basta po nasa YouTube, pwede nyo po siyang i-shoot. Just click Yeah. insert, ayan, insert video, and then go to YouTube lang po ang pipiliin. Make sure to filter, panuorin po muna ang video bago Yeah. isalang sa students. I Mm. think there's also an update with Google Slides, no, when it comes to video. So for example, ang video ninyo hindi buo. I mean, hindi lahat ng part ng video gusto nyong makita ng student. You can also Yeah. set the time The when it starting will start time. and when it will end. Yeah. Yes. So when you In insert that way po, also, sige sir, go ahead. mm sige. So in that way Excited. also, 'di ba sa YouTube may excited no? Pasensya na po. So in YouTube, there is 'di ba maraming mga ads, meron din mga other videos that might distract the students. So the technique para hindi ma-distract ang students, you put the video in Google Slides. In that way, yun lang ang makikita nila. Yeah. Kasi baka po mamaya, ang kailangan lang naman panoorin sa video ay 2 minutes, pero yung video po ay 7 minutes. So sayang po yung oras nila sa panonood ng video, baka po masyado silang malibang. So let's insert the video in Google Slide and make sure to mark the starting point and up the ending point para yun lang po yung makikita kapag pinlay niyo yung video Mhm. sa Google Slide, yung YouTube video. Ayan po. So, yun po, yung isa pang way. Another one po is, ano pa ba, sir? How do we, Q&A. yung chat feature ni, chat feature sa Google Meet, Okay. meron pong chat diyan, at Okay. meron din pong chat feature or Q&A naman si Google Slide. Yan. So we have to enable that. If you want the students to post questions while you're presenting, you have to click the drop down arrow dun sa tabi po ng present button, and then meron doon present with Q&A. Kasi po, kapag in-enable niyo yun, bawat slide po pwede sila magtanong. Tapos si student po pwedeng magtanong. Tapos si student 2 meron palang same question. Pwede niyang i-thumbs up na lang yung question para parang nagla-like siya. So as a teacher, alam mo, ay maraming nagtatanong ng question na to kasi maraming nag-thumbs up. So usually po, para yung instruction ay, halimbawa, merong hindi klaro sa estudyante, pag tin-thumbs up ng student at maraming ganun ng question or comment, pwede natin siyang i-highlight easily. Yan po. No? Yan. Sige. Sir Adrian. Ayan, let's proceed. So actually marami pang sagot, no. Mm-mm. Usually Alright. yung fina-flash namin ng mga what you call this, mga topics or subtopics namin. Talking points. Maraming sagot po. Oo, maraming options. So we're just highlighting yung mga pinaka-importante. Iiwan na namin sa inyo yung exploring na part. Ayan. Yes. So we're talking about Google Meet and Google Slides. So kasi pwede Yes. rin yung instruction sa ibang app naman ni Google. But for now, we will focus on Google Meet and Google Slide.
Yeah. Okay, sir. Next. So, Mm-hmm. assessing Mm-hmm. your students remotely. So, well, assessing, yun nga po, yung sabi ko po, no, last Wednesday, I had a video, create an assessment tool using Google Slide. That's one. So, you may go back to that video and learn how do you do that for lower grades, how do you do that for upper grades, how do you do that for math, or for let's say, a fill in the blank question, how do you do that? Nandun po yung step by step. But you may visit po the video. So, that's one, assessing. That's one of assessing your students remotely. Sir Adrian, meron ka pa bang ibang suggestion? Um, wait lang. Sorry, na-distract ako. Okay. Um, I'll go back to the slide. Assessing your students. Um, ang pwede nyo gawin one would be putting out questions in your slides. Yes. In your slides, if that's shared with your students, again po si Google Slides, one of the best feature of Google Slides is its collaboration feature. So Yes. kapag naka-share ito sa students, you can tag them. So parang Facebook yung at sign and you can leave comments. So in Mm, that way, you can pinpoint specific students to ask questions so that students can also give comment. So parang commenting sa Facebook, yes. meron din ganyan sa slides. So kung si Para Google, sir, di ba, si Google Docs meron din yan kasi collaborative feature nga. Meron yes. siyang comments features. Even in Google Slides, meron din po siya. Excited kasi ako dun sa next slide natin. Okay. See you, sir. Ayan. So may mga questions na gusto ko sanang balikan. Is it okay, sir? Sige po, sir. Go Ayan. ahead. So I'll be flashing some of the questions. Um, is it okay to make Google Slides naka-offline? Thank you po. Sir Yeah. Gary. Yes. Sabi ko nga po last time, kahit po noon pa, si Google po ay gumagana kahit po offline. Pero ibig sabihin, kapag offline, meron po mga limitations. But you can create a Google slide even if you're offline, as long as you set it in Google Drive and then go to the settings and then settings again, you'll see a checkbox that you can work offline. Nakalagay offline, check nyo lang po. Yan. Para po makatrabaho kayo sa Google Slide kahit po offline. Sir, meron pa akong isang nakitang question by Sir Bobby. Nasa bandang taas. Taas ka lang ng konti, mga tatlong taas. Yan. So, is it possible po ba in Japanese language class? Nakita niyo, sir, yon? So, according to Sir Bobby, ang question niya ay, is it possible, nakita mo, sir? Is it possible Yes. po ba in Japanese language class? Yes. Kasi po, marami, basta pwede po. Nandun po sa settings din ni Google Drive, yung language, isa-set nyo lang po siya doon. So, pwede po yan. Okay. Mga sir, The how other about one, grade? Sige po. Pwede po ba i-present yung slide? Okay. Ganito po. Kapag magpe-present po tayo ng naka-offline, hindi po pwede. Kasi nga po, you're presenting online. You're conducting a virtual class. You cannot have a virtual class if you are offline. Ganun lang po kasimple, ma'am. Okay. Next, meron pa rin question si Sir Bobby. Sabi niya, mga sir, how about grade? Okay. Pupunta po tayo ngayon sa Google Sheet noon, ano? Doon po sa Google Sheet or sa Google Form, pag nag-create kayo ng sa Google Form, you can create a form na automatic na yung grading niya. Kasi you can enable the form as a quiz. That's one option. Or para po sa grading, mas maganda po gamitin niyo si Google Classroom para meron kayong banig na. Okay? So, maganda siguro, Sir Adrian, yung next episode natin, yung demo mismo, no, na specific. Kasi ngayon, ang dami nating sinasuggest. Maybe a good thing is to follow this. The next episode will be a demonstration on one specific app.
Yan, sige po. Favorite ko si Google Sheet, favorite ko si Google Forms. Sige po, we'll do that one para po Ayan, makita niyo kung paano. Okay? So, grades. Okay. next, Now, be hybrid. ayan. Sabi dito, so next point natin, engaging your students in the lesson. Kasi po, imagine niyo po, alam po natin sa loob ng klase, ang mga estudyante ay nakatunga nga. Hindi natin alam kung nakikinig sila. Mas mahirap po nating ma-engage ang estudyante kapag online. Kasi pwede pong nakatingin yan sa monitor, pero iba po pala yung nasa screen nila, hindi tayo. Nakikinig lang sila. Tapos meron pa silang ibang ginagawa pa. So how do we engage our students? Diba? So marami pong pamamaraan. Unang-una nga po yung inyong Google Slide. So gamitan niyo po ng YouTube video para, uy, ano yun? Kung hindi man sila nakafocus, uy, ano kayo yung pinapanood? Uy, so that's one. Second nga po, yung kaninang sinabi, yung Q&A feature ng Google Slide para po nandun na yung voting para ma-engage natin sila, para mag-vote sila or they can ask question or make comments. That's another one. Or you can share a Google Slide itself. Diba, Sir Adrian? May dadagdag ka ba doon? Parang sinabi ko, bago natin i-share yung Sige. ating Google Slide. Sabi nila, we only have 8 seconds to get the attention of our students. So, ibig Yes. sabihin, lalong, kumbaga, it becomes extra challenging for us because now we're doing it online. So, tama po. So, ang pwede natin gawin in Google Slides to increase their engagement is you can also add GIF or GIF in your Yes. slides. Maglagay kayo ng mga ibang visuals pa or eye-catching photos or GIF para may onting animation. In that way, you entice also your students to your lesson or to your topic. Oo, So, correct. May mhm, naalala pa akong isa pang tip nga pala, no? Kasi po nakikita ko sa ibang guro, hindi ko po sinasabing marami. Basta nakikita ko po sa ibang guro. Ang ginagawa po sa kanilang mga slide, lahat ng sasabihin nandun sa slide. Hindi po ganon. Ang gagawin po natin, ito po ay tools. Google Slide is a tool. So what we're supposed to do is to give bullet points or we highlight, we only flash the words that are important. The rest po dapat bilang guro, alam na natin, ang sasabihin natin, pag nakita natin yung isang word na yon, so we can now expound on that. Aside from that, you may put visual or graphics, so katulad po sinabi ni Sir Adrian kanina, GIF, that will, or an image that will represent what you're trying to say. So, para po, hindi, kasi pag imagine niyo po, lalo po yung mga tamad magbasang estudyante, ano? Pag nakita po niya isang buong paragraph na, hindi na po yan makikinig. Nawawala na po yung engagement. So, tip is put a simple image and then bullet points, words lang, keywords. Kasi po, bilang guro, alam na natin yan, pag nakita natin yan, dapat, I'm supposed to talk about this and that. Okay? So, ano po, hindi po tayo dapat nagbabasa sa ating Google Slide. Kasi po kung ganun, wag na po kayong magturo, ibigay nyo na lang po yung slide. Take home na po yung reading assignment. That is what we call flipped classroom po, no? We give out reading materials to our students before we conduct an online classroom. Kasi po, pag meron na pong background ng estudyante tungkol dun sa topic ninyo, dun sa particular day na yon, mas magiging substantial, fruitful, at meaningful po ang inyong discussion. Kasi for sure, kung nagbasa po ang estudyante, may engage na siya kasi meron na siyang question in mind. Paano naman nga po kung hindi nagbasa, no? Malalaman nyo ngayon. You can now assess your students. Oh, what do you think? If you pose a question po, the art of questioning, alam po natin yan, wala po siyang masasabi. So, ma-assess natin yung estudyante na, ay, hindi nag-aral si ganito. Si Sir Adrian, hindi nag-aral. Recitation, alam niyo na pong gagawin. Pero, so, ganun po, nakikita natin how our students engage. But, yun nga po, online ito, paano natin engage ang ating estudyante? Sir Adrian, ready ka na bang i-engage ang ating mga viewers ngayon? Oo naman. Pero bago yan, sir. Sige, bago sir. yan, magdagdag muna ako ng aking Sige, sir. input. Kanina habang nagsasalita ka, nag-iisip ako ng ng bala ko eh. So, okay. Okay, sige. Okay. So,
For Google Slides then, the other one po, since we're conducting distance learning for our students, ang worry natin is how can we teach online na, again, if we have 1 hour or more than an hour lecture with our students, hindi po gano'n kapag kinonvert natin online. So ibig sabihin po lesser time for Oo. online because hindi din natin Correct. bababarin ang bata sa computer. So imagine nyo kung in a day they have 8-hour classes ng face-to-face tapos 8 hours din na nakaharap sa laptop. Imagine nyo po yung stress for students and parents. So again Hindi po, lang sa Adrian, hindi lang sa students, ano, pati sa teacher, mahirap yes, even yun. for the teacher, tama po yan. Even for the teachers. So talagang lagi ko to sinasabi, no, it becomes extra challenging now dahil may ganito tayong sitwasyon. But then, sa totoo lang po, itong distance learning strategy, matagal na po talaga ito eh. In the past few years, it Oo. has been adopted by different schools in different countries and some schools here in the Philippines. But then again, hindi Yes. po natin pwedeng babarin din ang bata with the same hours ng face-to-face Hindi po. lecture. Hindi So, po. kailangan mas on Oh, point, mas concise po ang ating delivery mas online. simple. But Yes. the other one for Google Slides is what you can do. You can also implement self-paced learning. Ibig sabihin po, this is one technique and binibigay ko na po sa inyo. What you can do is you can prepare maybe a 1 week slide presentations na may kasamang ano na yon, let's say modular type. So in that way, you don't have to discuss everything, but then you provide them links. There's another feature for Google Slides. There's another feature in Google Slides wherein you can insert link. So ibig sabihin, pwede mong insert ang Google Form. Kapag yung next part mo gustong mong may ipasagot sa bata, you can insert link of different websites. Ayan. If you want your Mm. students to get more information dun sa mga lessons mo, in that way you also give them time to study on their own, to ayun, self-paced learning. So you Sir also teach Adrian, them how to be, yes. naisip ko lang ano. So ako naman nagbigay ka ng tips sa kanila. Kasi po iba't ibang level, iba-iba yung level ng tinuturuan natin. Merong preschool, merong grade school, merong high school ano. Sa preschool po, hindi po natin pwedeng gawin na meron tayong online meeting every day. Aside from reducing the length of time that the students are with us during online class, i-reduce din po natin yung time at i-reduce po natin yung day. Kasi po, ang sinasabi ni Sir Adrian kanina, we have to prepare. Ganun ang pagtatrabaho ng teacher, no? Mag-prepare. Nandun na yung instruction natin, nandun yung objective, nandun yung ating demonstration, nandun yung kanilang gagawin. Tapos po, dapat meron tayong time frame na ibibigay sa estudyante kung kailan nila dapat ma-accomplish yung ating task. Let's take note po, no? Hindi lang po tayo ang subject ng estudyante. Marami pong factors yan, the number of subjects. So, ibig sabihin, let's say 15 minutes yung kailangang i-google ng estudyante para mabasa ang inyong instruction at mapanood ang inyong demonstration. So 15 minutes po yun, ano? Tapos let's say merong another 15 minutes or 20 minutes para magawa niya yung pinapagawa niyo. So that is let's say 30 minutes na po, ano? Yun po, yung computation lang natin yun, 15 minutes para ma-accomplish yung task. Pero ang estudyante po, hindi po nila 15 minutes ma-accomplish yung task kasi tayo po ang gumawa nun. Kung na-accomplish po natin yan ng 15 minutes, ibig sabihin po, i-times 4 po natin yon kasi estudyante po natin ang gagawa. Bukod po doon, marami pang factor na nade-delay o hindi nagagawa kagad ng estudyante kasi meron pong kanya-kanyang learning style ang ating mga estudyante. Ang learning style po ay nag-iiba-iba sa bawat bata. So,
Another thing po is yung halimbawa, okay, meron naman siyang access sa internet. Pero tatlo silang magkakapatid. Tapos dalawa lang ang laptop, 'di ba? So, yung time po para i-manage nila yung resources nila, that's another thing. So, we have to consider all these things when we conduct online classroom. Yan po. Meron akong nakitang question coming from May Eileen mga Deben. questions. Oo, sabi niya, Yes, does I'll that be mean to flashing say it. that after September, I have to purchase Google Meet? Hindi naman po. Ang sinasuggest po namin ay the school should acquire a G Suite for Education kasi iyan naman po ibinibigay ni Google ng libre. Nandun po yan. Okay, so let's encourage I think the our other school one, sir, administrator. No? ano, the other one ata din yung tinatanong ni Miss Eileen kasi si Google Meet, in-extend niya ang premium features up to September 30, 2020. So after that Mm-mm. po, so babalik siya to regular po for yung yung mga from 250, I'm not sure, so bababa lang siya ng onte Mas less siya. for the Yeah. participants, mas Mm-mm. lesser. But for for regular or personal accounts, I think wala naman pong time frame na sinabi. So si Mm-mm. Google Meet available na rin siya with regular accounts po. Meron dito ang comment si Miss Mary Ann. Siguro bagong dating lang si Miss Mary Ann. Sabi niya, good evening, Sir Adrian, Sir Gary. I hope you will sponsor another live webinar workshop on the use of Google Slide in online learning like what we did with Google Suits. Yes po, yun po yung nasabi namin kanina. We'll try to make another webinar, maybe second episode or third episode. We'll have a demo focus on one app. Kasi po, marami po yan. In a face-to-face training po, no, on-site training, we conduct training po kasi 3 days po yan or sometimes 4 days pa po para ma-discuss lahat ng bawat app. So ngayon po, ini-explain lang po namin kung anong pong pwede ninyong gawin to engage your students to conduct online classroom. So we'll do that po, Ma'am Mary Ann. Mm. Yan. Sir, And para then the naman, other one po, sige. Before that, siguro din po, you can also check our old videos. So, sa channel Opo. ni Sir Gary and sa channel ko, I have May some mga demo na. Demo. videos. Yes, we have videos about if you want a brief explanation about the G Suite tool, ni rundown, we have that. So, you can check our channels po. Opo. Kasi andun po, ako marami po akong short video clips, less than 5 minutes, around 3 minutes, or 7 minutes sometimes, depending on the tool and the item that I'm discussing. Kasi alam ko naman po, mahirap pong manood ng isang video mahaba. So, very, very short clips lang po yung mga ginagawa ko minsan para po ma-discuss yung isang particular feature ng isang tool. Okay. Meron pang isang question si Sir Irvin. Sabi niya, Sir, kaya ba Sir Irvin Babiera? Sabi niya, same features po ba ang slides sa smartphones compared to desktop and laptop? Ang sa akin po, if you're a teacher, you have to prepare, you have to make use of desktop and laptop. Kasi po, may limitations na yung mga mobile devices natin like smartphones and tablets. Pero pwede pong, let's say, ang limitations po kasi niya, yung space. That's number one thing to consider. Since pwede po siyang gamitin ng mga estudyante. Pero marami pong commands na nawawala kapag mobile device. So, as a teacher, we have to use desktop or laptop, Sir Irvin. Okay? Ako naman, ang take ko din dyan, smartphones, pag on the go kayo parate or quick viewing, that's perfect, smartphone po. Pero kung kayo, you're the one doing the slides, you're editing, you're creating your presentations, I prefer also yung laptop. So there's a good friend of mine who consulted me. Sabi niya, ano bang pwede kong bilhin na device kasi mag-online teaching na kami. Ang pinag-iisipan daw niya is a regular laptop or babanggitin ko na yung brand. Ang tawag dito, yung iPad na may stylus. So, oo, ang ganda din nun, no? Ang ganda rin nun. So, ako din, kahit ako gusto ko rin nun. But, again, baka malimitahan po kayo sa tablet. And, kasi it's
still The considered price. mobile device. It's Mhm. very nice, pero ang ganda ng features niya, especially when designing. Pero kung gagamitin niyo for online teaching, malilimitahan kayo kasi Very the limited. yes, the tablets are also considered mobile Mobile devices. So device. less ang Yes. features niya. Oo. Mm. Sir, So meron pa yeah. ako isang nakitang question sa taas lang ng isang dinidiscuss natin yan. Mga sir, sabi po ni Sir Bobby, mga sir, ano po ba ang ideal time duration para focus po sila? For asynchronous class, depende po yan sa age group, age bracket. For example, for preschool, mga 10 to 15 minutes, ganun lang po, MWF lang. That's too much na po yon. Kasi po mahirap na everyday. For a grade schooler, let's say grade 5 or grade 4 to grade 6, it can be 30 minutes MWF. For a senior high school, pwede na po yung everyday 30 minutes. Okay? So, depende po yan sa age bracket at saka yung frequency. Ayun po. Sir, meron pa po ba? Sir Adrian? I'm trying to read some of the questions. Sige. Engage naman natin yung ating mga Sige, mga sure. viewers, Sir Adrian. Pwede ba? Sige po. O sige, ganito na lang po. Ano, One way of engaging our viewers right now is please visit bit.ly/3dm. Yung nasa screen po, no? So let's say you want to get the opinion or anything about your students. Let's say sa inyo po, no, kindly share your favorite thoughts. Ang example na po dyan is yung second slide, yung sa akin po, no. So I have created several slides. Just go to any slides without text, and then you put your name on the lower left, and then you type in your favorite quote in the call out. So change lang po the font size para mas maganda. Sige nga po, yung ating pong mga manonood, visit nyo lang po yung bit.ly/3D, capital M, capital I, capital Y, small z, E. And then you will see a lot of slides. Kindly go to one of the blank slides, and then type your name and your favorite quotation. So in my case po, we cannot teach the way we were taught. Lalong-lalo na po doon sa mga tenured teachers, iyan po ang gusto kong iparating sa inyo. Sabi po ng mga tenured teachers kasi, habang nagta-type sila, Sir Adrian, meron ko narinig sa isang tenured teacher, ay nako, ilang dekada na akong nagtuturo. Hindi ko kailangan ng technology. Nakaka-produce ako ng magagaling na estudyante. Totoo naman po talaga yon. Pero ngayon po, marami na po kasing evolution. Ngayon po lalo sa ating kondisyon, wala po tayong choice kundi gumamit ng technology. So we have to adapt to changes. As educators, we are all lifelong learners. So tingnan nga natin, Sir Adrian. Sir Adrian, na-visit mo ba yung sige. link? Display nga natin yung mga shinare ng ating mga viewers. Teka lang. Marami na silang nandyan, no? Yun po, no? So, when engaging our students, you can do this style. You create a slide and then prepare the slides for everyone. Yung first 50 nga lang po pala na makaka-access ng link ang makakapag-type doon. Kasi yun po yung limit ng ating collaborative feature sa Google Slides, sa Google Docs, sa Google Sheets. Up to 50 people can edit at the same time. Ayan po, yung iba pong hindi na maka-access, ibig pong sabihin yan ay meron na po kasing nakapasok na marami, kaya sila na lang po ang makakapag-edit. Sandali Hindi sila makapag-edit kasi anyone with the link can view. Sorry sa lahat po na nanonood. Ayan na, saving, done. Pwede na po kayong mag-edit. Go ahead. Share ko na po. Kaso nga lang, can view lang. Sorry po. Ayan. So, isa po yan sa mga bagay na dapat nating tandaan. Make sure that when you share a document, a spreadsheet, or a slide, it is shared as scan, edit. So, para po doon sa mga nag-access na, pwede na po kayong, paki-refresh lang po yung inyong window para po makapag-type na kayo doon sa ibang slide. Ayan. So, meron na po akong nakitang
type sa pang-apat na slide. Ayan. Refresh nyo lang po ulit yung window kung hindi po kayo makapag-type, kung hindi po kayo nakakapag-edit. So, refresh lang po. Press F5 if you're using window or Command R if you're using a Mac. Okay? So, ayan, may nagta-type na. So, sir, sige nga, pwede na-access mo ba yung ano? Yung akin na, no? Ayan. So for Sige. the others, again po, sa ngayon, meron tayong 213 live viewers. So maraming salamat Oo. po sa panonood. So I'm pretty sure po, marami pong Hindi po kayo gumagawa or lahat nakapasok makakapasok sa dun sa slide. so, Maximum lang po o 50. yung first. Po. Again, thank you very much po for watching. 224 to 224 na tayo ngayon, sir. The other one po, Live viewers. Sige, sir. Habang nagta-type yung ating mga viewers na nakapasok doon sa Google Slide, meron pa ba tayong ibang mga question? po. Tignan niyo natin. Sige. Ayan, May nag-request na ibalik ko daw sa link. So, sa link. Sorry. Don't Sige, worry sir. po. Yes. So don't worry kung gusto niyo siyang balikan in Sir, after a few lang hours yun. or after a few days, pwede nyong balikan tong link na to, yung bit.ly na ito. You can practice if you want. Ayan. So, kapag meron pong error, paki-press lang po yung F5 pag Windows or Command R to refresh yung window pag meron pong error. Yun po. Yun po. Sir, sige nga, i-flash natin yung ibang mga comments nila. Yung mga tinype nila. Yung iba nagpapasalamat. Wala nang pong marami pong salamat din sa inyong pagtangkilik sa aming first episode. Learn more with Adrian and Gary. So gusto ko yung sumunod sa akin quotation. You can't rush something that's a masterpiece. Oo nga naman. Totoo po yan. So yan po. Honesty is more than not lying. It is truth, telling truth, speaking truth, living and truth loving. Yan po. Yan. So, makikita niyo po dyan yung iba't ibang slide. So, para po doon sa mga hindi umabot, kasi 50 nga lang po, you can access the slide po kapag meron ng umalis doon sa slide. Kasi po, maximum of 50 people can edit at the same time. So, kapag meron pong umalis na isa, merong isang pwedeng pumasok. Kung merong umalis na 5, merong 5 pwedeng pumasok. Ayan. So, yan. Sabi po dito, let's give it a try to try distance learning. We will never know its impact unless we give it a try. Correct po yun. Kasi marami pong yung ayaw na po kaagad, Ayaw na kaagad. Subukan po muna natin. Sabi po ni Ben Bravo. Yan. Okay. So, yan po. This is another way of engaging our students to know their thoughts, to know how they feel, what they feel, or just plain sharing. Kung meron po kayong pinost na question, di pwede mag-share kayo ng slide kasi everyone has the right to say something. So you can share a slide, so let them say their piece. So ito po on how to engage our students. Ayan. The other one, I'll be flashing some questions, Sige. Galing kay Sir Earl. Ano pong specs ng laptop maganda for online teaching po? Sir Gary, what's your recommendation? Specs ng laptop. Specs ng laptop maganda for online teaching po? An i3 will do. Okay na po yan. Okay? Kasi po, ang technique lang naman po, wag po tayo magbubukas ng maraming tabs. Kung mag-online teaching po tayo, ilagay lang po natin, ang open lang po natin, yung kailangan lang po natin. Kasi kahit na po anong ganda ng ating computer at marami tayong nakabukas. Alam mo, meron tayong game na nakabukas. Tinabi nyo, pero naka-open lang siya doon, naka-minimize lang siya. Nag-occupy pa rin po siya ng memory. Tapos po, yung video. Kasi si Google Meet ay video conferencing, tapos nanonood kayo ng video sa kabilang screen, So, marami pong factors. But, i3, my computer unit is i3. Ayan. So, specs ng laptop. i3 na po, ayos lang. So,
Kung anong brand po, ay ayoko po kasi libre lang naman po to. Ayoko po mag-promote ng brand. Yan. Yun po. Sir Adrian, ikaw, meron ka bang Ako naman kasi I'm using Chromebook. Ayan. yeah. So Si I'm Chromebook po using kasi ano Chromebook. Uh, less uh, consumption siya. yes, it's powered by Chrome OS. Ayan, Chrome operating system po siya. So, ang maganda with Chromebook, we don't have to install anything anymore. So, it's browser-based. What else? It automatically updates. So yun po, ang technique ko lang din, especially kapag nag-training ako online or we have webinars, I just close all unused tabs, ayan, and even mga programs para hindi kakain ng ano Ng tawag dito, memory, ano? bumabagal kasi siya Hindi siya, ng memory. ng O memory. so yun Sir talaga. Adrian, share ko lang yung sinabi ni Miss Christina Carrion. Never stop learning because life never stop teaching. Yeah, ang ganda ng kanilang ano. Salamat po sa inyong mga quotation. Ayan. So I believe that children are our future. So teach them well online. Ang galing na si Sir Panty. Akala ko kumakanta lang, ano? Yeah, naman. Kasi we have to adopt. As educators, we have to adopt on how to teach online. Yan po. So, thank you po sa lahat nag-participate. Oh, di ba? Engaged na kayo Ayan. lahat, di ba? So ito Okay, pwede nyo sir, gawin sir, sa mga next. Sir, students natin. nyo. Again, hindi Oo. tayo nag-consume ng maraming Exciting yan oras. O hindi tayo nag-consume ng maraming oras, pero you make your activities impactful and memorable for your students. Ayan. I'll close, sir, Yan. this slides. Yes. Balik ako sa ating Sige, let's go back to our points. So, para po sa mga nanonood, pwede po kayo magdagdag pa, wala pong problema. Ayan. Sir, paano din yung ating question? Ano po bang specs? Nasagot na natin yung ating comment na yan. Okay. So, ano ba yung ating next talking point, Sir Adrian? Okay. Paki-hide na lang din yung ating question. Sure. Sabi po ni Miss Eileen, I guess I am the 51st. Can't post mine. Later po, ma'am, wala pong problema pag meron na pong yung mga nakatapos po, no, para po naman makapasok yung iba, no, we can now close the window kapag tapos na po kayong mag-type para makapag-add naman po yung iba pa, di ba? Yan. Yes. Another tip when doing distance learning, yung distance learning classes for our students, wag po kakalimutan, magpa-practice po muna tayo. Opo, syempre. Sa ano yung mga dapat pindutin, kasi para din tayong DJ dito eh. So tayo ang mag-ooperate, tayo ang magpo-pull, tayo ang magpo-push ng mga kayo po lahat. Ako ngayon. Ako, taga-daldala ako ngayon. I'm the one clicking yung comments, tsaka nag-flash ng mga presentations. So, ganyan din po ang gagawin ninyo. Pero wag po kayo matakot because nadadaan po ito sa practice. Usually, 2 to 3 times practice, okay na po kayo. Actually po, parang TV network yan, di ba? Merong host, merong cameraman, may director, merong mga ganyan. Pero kapag ikaw ay teaching online, lahat ikaw yun bilang guro. So, practice po yan. Siguro another episode po, maganda ituro natin sa kanila. Paano nga pala yun? So, yung kanina, connected din sa kanina, paano daw natin ginagawa ito. Sige po, ako gusto ko yung ganun, turuan sila kung paano gamitin yung technology, yung lahat ng to, paano natin nagagawin, nagpe-present tayo ng screen natin, tapos nagsasalita din tayo, yung ano yung nakikita natin ngayon. So, I think you use it. Sige, exciting yan, ano? Magandang. Tama yan. Tama, sir. And then the other one, magdagdag lang din ako, no? So, when implementing distance learning, we also, kumbaga allow space also for room for mistakes. Kasi again, in distance learning, maraming factors ang nagpe-play dito. Internet,
device. Opo, yung And, device. 'di ba, Mm, readiness to speak, iba pa rin yun, eh. oo. Iba pa rin yung speaking in front of people versus speaking in front of your laptop. So, I think that's one of my fears then, few months ago nung, Oo. um, hu mag-share lang po ako ng onti 'no. So, si Sir Gary ang isa sa mga nag-convince sa'kin to do webinars. So, lagi niya ako ini-invite to speak with him. Pero lagi ako, "Sir, sige po, next week," ganyan. Pero tumatagal because again, nung time na yun hindi ko pa rin nako-conquer yung fear of Yung speaking fear. in front of my laptop because it's different. Because, medyo ano siya, eh, when speaking in front of your laptop, you don't see your participants, you don't see Oo. your students. So, mas para kang ano, may Mas hosting, conscious, may oo, mas mas malaki conscious yung ka. pressure. Yes, may Sige, pressure, ah, mm. Sir Adrian, share ko din sa kanila yung sinabi ko Sige, sa'yo. Kasi po sabi ko, medyo may age na ako, ano. Sabi ko, masyado kasi tayong, bilang Pilipino, magaling po talaga tayo sa English. So, magaling po kasi yung training natin. Ngayon po, nagiging conscious tayo kapag nagkakamali tayo, baka magkamali tayo ng grammar. That's I think one of the many reasons na may fear tayo sa pagharap sa camera. Pangalawa, camera shy tayo. Medyo humble ang mga Filipino. Most of the time, nasa behind the scenes tayo. And then now, we have to force ourselves dun sa front line tayo. Tayo yung nasa camera, tayo yung nagsasalita. Tapos anong sasabihin ko? Baka mawala, yung natataranta tayo kasi baka mawala yung sasabihin natin or hindi makalimutan natin. Huwag po tayong mag-alala. Kasi po, hanggat hindi po natin sinusubukan, hindi niyo po magagawa yung isang bagay. Katulad po ng mga sinasabi ko sa estudyante ko. Ganito lang po, simple lang yan. Natanong ko sa estudyante ko, sino marunong mag-bike? Di may tataas, merong hindi tataas. Tatanungin ko po yung mga tumaas, paano kayo natutong mag-bike? Eh sir, na-semp lang ako. Eh sir, ganyan-ganyan, nasugatan ako. Eh sir, nakabukol. Doon tayo natututo sa pagkakamali, sa, failures. So, it's okay to fail because when you do it again and again, you know how not to fail again. Diba? Parang pag sa swimming, nalulunod, alam mo nang gagawin mo next time. Diba? So, yeah. meron tayong kasabihan doon, try and try until you succeed. Gano'n lang po. So, si Sir Adrian, ayan na, ang gagaling po ng video niya. Kaya mag-subscribe po kayo sa channel niya. Salamat Ay, po. yun Abangan niyo po. po next, this coming week, may bagong video po ulit. So, marami pong dapat i-consider when we go Mm, online, when we yes. conduct classes online. So, ito po yung mga tips lang namin na mabibigay sa inyo, no? Sige, nagbabasa. Sir Adrian, go ahead. Meron kang babasahin. Baka mawala kasi. Okay, sabi ni Miss Josephine Dinglasan, I feel you, Sir Adrian. Same feeling during our kamustahan online with our principal, sabi niya. Ayan. Tapos yung next question ni Miss Christina Carion, what is the best cell phone mobile gadgets that can accommodate apps needed for online learning if you are a student or a teacher but not too pricey? Thank you. Ano ba? Ako po ay happy sa aking Android phone. I'm using an Android phone po, no? Sabihin ko ba, Sir Adrian, yung brand? Kasi po, Pwede naman. kahit may pera ako, puripot po ako, ayoko pong gumastos sa telepono, ano? Noon po nung bumili ko ng telepono, hindi po ako yung ito po, sige, i-share ko na nga. I am a Huawei user, an Android phone Huawei brand user. Yan. Kasi po, nung first time ko pong naggamit si Huawei, happy na po ako. Parang ang price po niya, 6K lang. Eh, yung mga 10K, 12, 15K, pareho lang naman kami ng feature. Tapos, matibay pa siya. So, happy na ako doon. Alam So, ko, Sir Gary, from naalala then ko, on, Sir Gary, kung saan mo binili yung phone mo. Parang magkasama tayo. Yeah. Yan. Pero, ayan. Okay, yan. With the specs ng cellphone, Yan. how will I say it? When it comes to RAM,
Opo, Kung check niyo po yung yung RAM. specs, That's oo, sa RAM important. kasi dun dedepende yung bilis ng ating devices. So sa RAM, siguro mga ano ba sir, 6 Mhm. to 8, gano'n po. But kung sa presyo naman po, I think kung nasa presyo sir, nasa siguro 6,000 sobrang okay na siya when it comes to facilitating or assisting your laptop. Again po, kung mobile phones lang po ang gagamitin nyo alone, medyo mahihirapan kayo. Pero kung Mhm. pang-assist nyo po siya, okay Pwede na po. okay. Wala pong Mm, problema. mm. Um, Sige. Sir yes. Adrian, Okay, let's proceed sa ating next one. mm. How to how to record a Google Meet. So ito ang Ay, isa sa mga lagay bagong natin. features. Ha? Sir, patanggalan po muna Okay, okay. yeah. Ayan. So there is a recording feature po with Google Meet. So you can record your classes, your online classes, but you have to make sure that you ask consent to your students or the parents. Dapat alam For nila everyone. na nagre-record kayo. So that's Mm. an additional feature that you can use. For example, the students would want to review the lecture, pwede nang balikan yung recorded video. So kayo lang po dapat ang magkakapag-record ng inyong klase. Anyway, malalaman nyo naman po yun. Malalaman nyo kung nagre-record for all kasi may mag-a-appear na record. Okay. Again, how to do it, manual po siya, hindi po automatic. So, pag nakapunta na kayo sa Google Meet niyo, you just have to go Sa to the lower right corner lower po, right corner. May so more tatlong options. tuldok. Mm-mm. And then meron doon um, Record meeting. record a meeting, yes. But Yeah. again po, available lang po ito sa Google for Education accounts and enterprise. So Yeah. pagdating po sa regular Google account, wala po. Wala po siyang record. So, yun po yung mga difference ng personal Gmail natin at saka sa G Suite account. Sir Adrian, gusto ko lang idagdag doon on how to, yung sa recording po ng ating meeting, we have to take note po. We have a law, the Republic Act 1017.3 and 1017.5. It refers to the Cybercrime Law and the Data Privacy Act. So, it's a Republic Act po. So, we have to know kapag magre-record po tayo, ano po yung dapat nating pangalagaan. Unang-una po, hindi po siya dapat ma-share ng estudyante kapag na-share po ng teacher sa estudyante. So pakibasa na lang po yon. Republic Act 1017.5, Data Privacy Act. Ayan po. Bilang mga guro po, dapat alam na alam po natin yan. Yan. Okay. Sir Adrian, meron pa ba? Yan. Kasi 1 hour na pala tayo. Akala ko sandali lang tayo. Yes. Yan. Okay. Ayan. So let's proceed. Ayan po. Sige, next slide natin ay overcoming lack of internet access. Okay. So, medyo mahirap po talaga yan. So, para po dun sa mga wala pong hindi po stable ang internet connection. So, isa nga po yung solusyon, i-record ninyo ang inyong meeting para later on po, kung meron ng internet sa estudyante, dun lang po niya ma-access yung video. Kasi baka po pati absent siya dahil wala nga siyang internet connection. So, kapag meron na po siyang time, dun po niya mapapanood yung video. Pangalawa po, anong solusyon kapag meron pong resources na binigay si teacher? Pag meron pong internet connection, pwede naman po niyang i-download yon or i-access lang po yung file, automatic pag nasa laptop po or desktop, lahat po ng recently open files magiging available offline kapag sinet niyo po sa Google Drive yung offline feature. So, sa mobile devices po, ganun din. Kapag in-access nyo, pwede nyo po siyang iset. Isa-set nyo lang po yon, make available offline. Para po, pwede niyang sagutin yung inyong Google slide. Itong slide na to, no?
Pwede niyang gawin yun, mag-type siya doon sa cellphone niya, offline. Pag nagkaroon ng internet, magsisync siya. Kung ano yung ginawa niya sa slide, mapupunta na rin doon sa isang slide, sa collaborative slides na ginagamit ng lahat. Ayan. So, meron pa ditong mga tanong. Sir, meron ko bang nakita pang tanong? Meron ditong tanong, is Chromebook laptop much better than the other laptops, sir? Am I right with the terms I use, sir? Kasi po, sir, Adrian, gusto mo sagutin? Ako muna. Sige, kayo po muna. I think magkaiba yung take natin on that. Sige po. Sige. Si Chromebook po kasi, browser lang ang, actually, lahat po ng apps ni Google, sa Google Chrome browser lang. Si Chromebook po kasi, ang gumawa niyan si Google. Kaya mas mabilis po ang takbo niyan kapag ginagamit po natin yung ating Google account sa Chromebook kasi it's Chrome OS. So kung meron pong Windows operating system, kung meron pong Mac operating system, kung meron pong Linux operating system, meron din pong Chromebook OS or operating system. So mas mabilis po siya kasi kung i-compare niyo po ang isang Android device na telepono sa isang mamahalin, alam na po natin yung mga mamahalin na mobile phone dyan, ano? Ito pong mamahalin na to ay medyo kailangan ng stable internet connection. Ito pong Android device, which is by Google, less po ang internet connection niya. Kaya po pagdating sa laptop, mas less din po ang connection or yung, halimbawa, kung kailangan niyo po 10 Mbps, ang inyo pong connection lang ay, let's say po, ang inyong connection lang ay 5 Mbps ang speed. Si Chromebook po will perform better than those high-end laptops. Yan po. Ako naman ang take ko sa Chromebook kasi si Chromebook po ang leading device, educational device, especially in US and in other countries because Chromebooks are made for schools or for education. It's an educational tool. So again, kapag ang gamit ninyo sa isang laptop ay browsing, creating documents, Doc sheet slides. oo, mga ganon, perfect na perfect si Chromebook. Ako, I'm very satisfied with using Chromebook since 2015. I had my first Chromebook 2014 po. But yun nga, nung 2015 talagang yun na ang ginagamit ko, tuloy-tuloy. So talaga I'm very satisfied because I don't need to install any antiviruses. Ayan, Yes, yung correct. mga softwares, and then the other one, I just download third-party applications or add-ons in the Chrome web store. Ayan. So doon ako nagda-download to um, to to maximize pa or upgrade the basic features of G Suite. The other one naman, kung power user kayo na talagang meron kayong nagvi-video edit kayo sa laptop, nag-graphic design kayo, I think the laptop for you would be yung iba. Ayun, kasi baka malimitahan kayo. So yun naman. Kasi yung Chromebook is built by Google for educational purposes, to facilitate learning, to engage students, for learning purposes. So yun po ang main strength ni Chromebook. Yan. So yun po, dito po sa atin hindi pa siya kilala o hindi pa siya sikat kasi nga po infested tayo ng tutut. Ayan. Although may mga schools naman po na nag-a-adapt nito na either naka-laboratory type or yung ang tawag doon yung moving station per station, push naka-cart. And then the other one is may one is the one na rin or for the students. So ayun po, nasagot ko na yung comment ni Ma'am Janion Sahol. Sabi niya, pwede pala siya mas set into offline para naman ma-open ng kabataan namin sa bundok na pang-text lang ang signal. Opo, pwede naman po. So, yun po. So, alam po namin na hindi po talaga lahat ng area sa Pilipinas may signal. Alam po natin yan. So, pwede pong i-download siya. Yan po. Yan. Okay, sir. Meron pa ba? Ayan. I think we've reached the last part ng ating
talk about enabling distance learning Amazing. with Okay, great. Google Ayan. Meet and Google Slides. Opo. Ayan. Again, opo, yung mga binanggit namin ay kumbaga pahapyaw pa lang din po. But you can explore after Opo. this when you have time. Huwag po kayong matakot to try the features ng Mhm. G Suite. So talaga it's very powerful, and once you know the the features of an app, especially with Google, mas matututunan nyo kung paano nyo makontrol or makapag-create pa ng iba't ibang strategies, not just for Yes. distance learning, but for your own application. Okay. Sir, basta pag meron po kayong question, sir, flash natin yung next slide natin, yung ating, meron po Okay. kaming channel sarili. So pag may question po kayo, send us an email or message us. So yun lang po, hindi ko po masiguradong masasagot namin lahat kasi ang dami po nagtatanong, ano. Pero I'll try my best to Mm-mm. answer all the questions. Watch our videos po. Sir, pakitanggal nga yung ating comment para makita nila ng buo ang ating URL para pag pinlash natin. So, visit our YouTube channel. We have created po bite-size tutorial, short video clips for you to learn. And pag pinanood nyo po, pag gusto nyo sundan, i-pause nyo lang po para matutunan nyo po kung paano gagawin. Now, in the previous webinars po, meron po nagtatanong, Sir, pwede ba kami makakuha ng certificate? Ayun po. Pag sa bounce back po, sila po yung in charge doon. Kapag kami po ang nag-facilitate, like for example, last Wednesday, nasa description po ng video ang link para makapunta po kayo para makakuha kayo ng certificate. Nasa description po sa YouTube Mm-hmm. video ni Sir Adrian ngayon. Ngayon po, makikita nyo meron yang passcode. So, ibibigay na po namin ng passcode. Sir Adrian, paki-flash yung ating passcode. Nasa Ang na nga ba passcode, yun? nasa slide Nasa siya. last po. Nasa slide number, sa last slide siya. So, Last yung slide. link po, Okay. yes, yung link para po makakuha ng certificate, ipapakita namin maya-maya. So, take note lang po of Sir Adrian's Twitter handler and Babalikan natin. website. Yan, and our YouTube channel. Ito po ang link para makakuha kayo ng certificate. bit.ly/case sensitive po siya. So please make sure to type it the way it is shown in your screen. The passcode po is meet slides. Yan. Okay? Yan po. Okay, so again, if you want to learn more about specific apps, we have created the channel. Make sure to subscribe and make sure to click the bell para po makita nyo, Yes. mag-alert po kayo doon sa aming mga i-upload na video. Yan. Okay? Maraming salamat po sa Ayan inyong po. lahat. So yan po ang channel ni Sir Gary. So it's Ed.Tech and Beyond. Ed.Tech and Beyond. Ed.Tech and Beyond. And my channel, it's Look Beyond the Classroom. So yan. Yeah. So we have Sir Gary, ang kanyang specialty is yung short tutorials. Ayan, mga tutorials, Yeah. webinars. Ako naman Kasi I alam do ko marami nangangailangan eh. ako naman I do some webinars and anong bang tawag dito, sir? Mga feature videos. So Yes, feature videos. on para siyang tech show promoting different digital tools. So panoorin niyo po yung mga videos ko, themed videos yan that you can use also. So bisitahin niyo lang po. You can subscribe in our channels para po maging updated po kayo sa mga bago naming content. And also with our new show team up. episode, team up. So yes, we team would up. like to discuss kasi yung pong ginagawa namin, in my case po, no, tutorial videos po siya karamihan. So with this episode naman po, we talk about things, you can ask questions, you can about the topic para po mas maintindihan natin yung mga apps. Yan. Yun po. And then also the other one din, kasi onti pa lang din yung kumaga yung Pinoy-based no or localized na Marami po. nag-feature ng Ed.Tech or ng tools. Oo.
So ito talagang Marami ginawa pong namin English for tutorial Filipinos. video clips. Yun Mm. po, mahal namin ang Oo. Pilipinas. Kaya para sa bayan, ito po ang ginagawa namin mga channel para po sa inyo, sa mga kapwa namin Pinoy na guro. So, maraming salamat po sa inyong Ayan. nakikinig. Hanggang sa susunod na webinar natin, i-announce na po ulit namin sa Facebook. Paki-follow na lang po Opo. kami sa Facebook. And then also, we're also part of Google Educator groups. Ayan. So si Sir Yes, Gary, GG Philippines. so GEG Philippines po yung kabuuan. But Sir Gary is from GEG Ortigas. Ako naman Yes, po ang sa GG GEG Ortigas. South Manila. Ayan. Covering Las Piñas, Parañaque, and Muntinlupa. Ayan po. Yan. So, Bukod po sa GEG Ortigas, ako po ay part din ng GEG Malolos kasi Bulacan niya po ang akin na pang-asawa. So, lahat po ng nasa norte, kapag dito lang po sa Central Luzon or sa Bulacan area, you can join GEG Malolos. Kasi po sa GEG Angeles, meron din po. Yan. So, para pa nasa Ortigas, GEG Ortigas naman po, sa mga taga-Pasig, sa mga taga-Cainta, San Juan. So, you can join opo. GEG Ortigas. Try to check po kung nasan po kayo ngayon at kung saan may malapit na GEG. Opo. So in other provinces din po meron. Kung Yan. wala naman, edi join GEG Philippines. Kasi kami rin po yung nandun. Kasi po, si GEG, ang mission po niyan ay pagsamasamahin ng mga guro at magturuan ng mga G-Suite or different technological skills that we can use in education. So, yan po si GEG. So, we're doing this as part of GEG Philippines. Okay. So, Adrian, Ayan, tayo? so natapos na. Oo. Again, maraming salamat po. Dumadami pa rin ang ating viewers. So, pero again, gusto po namin magpasalamat for watching, sa pagsubaybay Yes. po sa amin. May susunod pa po. May susunod pa po. Abangan nyo po ang aming announcement. Yes. And po, Okay, again, for now, good night po. Ako po ulit si Adrian. ako naman po si Guy Garcia. Nagpapaalam po. Stay safe everyone and God bless us all. Paalam!